Hi everyone, today we are going to address the changes in the website of Indigo Airlines. I was traveling, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कितने changes हुए हैं, but since you guys were asking so many questions, I was like let me check. ओके तो पहले अभी हम लोग इंडिगो के वेबसाइट पे जाएंगे, वी विल क्लिक हियर. व्हेन आई वाज डूइंग माय रिसर्च आई गॉट टू नो कि काफ़ी ग्लिचेस थे क्योंकि वेबसाइट अपडेट हो रही थी, बट अभी ये आई थिंक अपडेट हो चुकी है, तो अभी उतने ग्लिचेस नहीं हैं, कोई ऐसा मुझे ट्रबल नहीं हुआ while I was making this video. So I think it will be easier for you now. We'll scroll down on the website. सबसे नीचे हम लोग जाएंगे and there you see this area जहाँ पे quick links में you'll go on careers. ठीक है, when you open the career वाला section you can see कि आपका एक नया इंटरफेस खुलता है जिसमें every you have to first put on the I understand caution. आफ्टर दैट विल गो टू द वेबसाइट. यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स जिसमें जॉब्स अवेलेबल हैं या फिर द जॉब्स दैट आर प्रोवाइडेड थ्रू इंडिगो, यू कैन सी, यू कैन गो एंड चेक ऑल द डिपार्टमेंट्स जिसमें दे आर हायरिंग, actually not hiring but the jobs are there. Okay, all the sectors, so you can see we want to see the in-flight services. Also I want to mention this is in the area जहाँ से आप apply करने वाले हो. I'm just taking you through this that you get to know कि आप eligibility criteria क्या है और सारी चीज़ें क्या हैं. So if you are someone with experience, the first one is for you, and this one, the next one is for the freshers. So this is for experienced cabin crew and this one here is for freshers. So yeah, and all these details are given here, the guidelines and everything. When you for applying you have to go back again to the page where we started. So let me just quickly go back. ऑलराइट, इससे भी पहले आएंगे यहाँ पे जहाँ पे आपका ऑल डिपार्टमेंट्स मेंशन था, इसके जस्ट नीचे बहुत ही बोल्ड लेटर्स में हायरिंग इवेंट्स लिखे हुए हैं. सो यू हैव टू एक्सप्लोर नाउ ऑन द हायरिंग इवेंट्स. when you go there you can see there are three sectors I think they are hiring in. It's cabin crew, it's airport operations and engineering. You want to go on cabin crew, that's in flight services. Once you go there in this page, you can see all the hiring events that are taking place. Since I'm making this video थोड़ा सा late, you can see कि सारे dates थोड़े से अभी निकल चुके हैं. The website change took place in past 2-3 days और मैंने तब video नहीं बनाया था. But yeah, right now there are 2 more interviews on 30th April. One is in Delhi and one is in Bangalore. Now to apply you have to go ऊपर जहाँ पे आपका ये लिखा हुआ है Great Trainee. There you have to apply. So let me scroll up. Great attendant, great trainee, you have to click there. This is for freshers only. So right now जो great trainee होता है that is for freshers. Here you have to go and apply. You just click on the apply now process. Again यहाँ job description आपको again दिया हुआ है, सारी चीज़ें आपको क्या पहनना है इंटरव्यू के दिन, क्या लेके जाने हैं documents, everything is mentioned there. If you want a detailed video on that, do let me know, I'll make one. Again, it's taking a little bit of time, but let's just wait patiently. Alright, so जब आपका ये पेज ओपन होता है, there are two options. One is to sign in and other one is to create an account. So if you already have an account, you can just sign in like me, or you can just नीचे जहाँ पे लिखा है create an account. If you are a newbie, you can just create an account if you don't have already registered. I have an account, so I'll just click in that. Alright, since it's loading, again यहाँ पे आपकी सारे डिटेल्स, क्योंकि मेरा ऑलरेडी मैंने ये फॉर्म एक बार फिल कर चुका है, मेरे सारे डिटेल्स इस पर अपलोडेड हैं. सो व्हाट यू आर गोइंग टू सी हियर इज़ अ डिटेल वर्जन ऑफ माय फॉर्म, और सारे डॉक्यूमेंट्स जो इसमें डले थे, आई एम नॉट गोइंग टू शो यू दैट ऑफ कोर्स. आई जस्ट कोलैप्स ऑल दीज डिटेल्स एंड just a second. Yeah, and yeah, these are all the details that are needed. So again you will start, if you have to apply, you go there, you start with all the details. यहाँ पे ऐसे बहुत सारे questions होते हैं. I'm not showing you all the answers that I have filled क्योंकि इसमें मेरे personal details हैं, पर अगर if you want a different video जिसमें मैं सारी details के लिए form filling की एक proper detailed video बना दूँ, so let me know, I'll make one with a different ID. Yeah, that is how I think the whole process is going to be. वेबसाइट अपडेट हुई है, वो उस टाइम ग्लिच कर रही थी, तो आई थिंक यू गाइज वर हैविंग ट्रबल understanding it, but right now it is all done, and this is how you can apply. You can see the hiring events, where it's taking place, on which date, and I think that will be it. So do let me know what should be the next video. Okay, have a great day.